tis rwtyn hanna Blair. Wel, mae ha frickerstig dyn ni sy'n bi cw hanna Blair a mi'r sy'n chlwyntyn. Hei gymaterif, dyn ni gymach. Ha Blair y feg sé ceol hawn agus sy'n agad myr a hef fech yn y dŵl. An smig chétar is a chwil mi Blair vai Skye agus a clych gitar. Rwyt nach rhaid was a tarin a chytir. Vai Skye Johnny Be Good an arstúlar as a talach rwy'n chi na dy brostri. Hei Eivin, hei fregach, hei frinasach, hei dyrif wyranlan, hei talentach, ha kjold y tumagas. He's a pain in the neck. He's absolutely the most infuriating and frustrating fella that most of us have ever worked with. Because he should be famous, like really famous, and he's not. Bij mij had de smeunig meer met de machine. Dus ik heb maar dat doen, ja. Maar geit daarom. Stokje. Dan ga je nog een praat rekken. Blair Douglas mar neach ciúil id clúachos na gahéin id fegan túil, son ceáil a ha cadíadh sánrite agus tún scalach. Get a head aneach go iad bhór son a bhí cupin a árach, he cúteach cad a bhí sás an a bhí stéachu cúte na cálain is clúteiche an na gálig. A cynnym eich fesyn i clich tala dylun sgyn a'ch Skye gathering. Agus Blair, chan je dynnu môr a hawn, agus fe utrwm, agus ysgymabig. Ach, fa Blair os o'n fi sisw, sio y statement rock and roll fet un o'ch yn am. Fe sisw lys y fox, agus dydych dol lys. Heichte, agus han ag a sias gan y lar, agus han ag y box o sias, agus fe dydych edrych lar, agus fa chasen, agus yn lafn stekkel amach. Fe mae'r cwlac ed nwler, agus rwyd mi ein, chwm eid, at y statyn y dawn sydd. Ja, maar oorzaak kroosje. A cháin haid a dú. Sin mar ascást. Bhís a go so nuí chaimiis bach Denmark is Ermacht scáil chlucht was bhíar bha chátar mí úsach má bhí ar ascáil na Bailich. Waar a bhír mé fuúracha a bhré, héitú amach. Ik had de bjaunt en de koelie naun. We keten maken ben lee. Ik spentje en ik raar is. Ze haftje een 90. Geeltigs echt 90 krochtelig. Hoe fijn zoals het deed. Hoe fijn eerst van de bjauntens. Ik is een solis. We hebben nog keten maken solis. Garrig gemaakt. Zien doet een machine. Kan ik maar simply, ja lekker. Ik maar simply. Zo met dags wil toch gewoon gierig. Ik is nu dit aan mijn dag is goed ik wil toch wil anderig.
I said, I seen, me chrie, manam, ach, it did have good label it. Se ceol galig a gan afaris sa bí, ach in a hon sin, he cént amach fat y dŵr. Chan i bys mynicol mwr an ffyrch yn ege o'r siwn a fi gael gronch y fain le dy hwyl fi cyn. Agus, mae siwn nyrfys dwi cént gyharis na hor yn y het synaf. He gili gyda echtri, he gili gyda politics, he cént cwsbyr yn y wain dŵ. Agus mae siwn se ceol galig a ach se ceol gytŵr an bhain dú a hain agus sé ceol dhúil mhór a hain as a dói as bhar a céint bhna ghéaltach bhíc ac an hín ach a céint amach. Ha tín bhó imime seirsa ciúil, sagt ha héine a géisteach sé thula seirsa ciúil ha dul. Ha cúine ach ar mis jólaach ar an toiseach as dul amach go dachi ag sa bhré agus bha da ciat an de LPs ag an nám agus thularú dit a ceol rock, country, Cajuns, thularán mar sin a bheith dul ag an nám. There's a lot of Cajun that was ashamed to play music, but now it's all together different. See him? That man, it's called Dewey Balfour, and he was a very famous Cajun. When the Dooney, when the American, we had the Macagan called Cajun. I Dewey, how's he tot Michael Skolchen, so veergin die zegt kunnen call Cajun, I guess een cult as the dish and a known orc. I guess it's done the animal around. That's Dewey, very famous musician, very well known, I think, not just in Louisiana but throughout the world. Rút le Blair haag bwy ac le gach seirsa ceol. Chan e fan as an y ceol ach oren cwtioch agus haniel mór yn gwbydd an y ceol mae'r clwychadaeth agus cwtioch sgrifwch ffachlan oren. Kathleen? Tien oké het hoor in Gaelic akkem. So when we veergin Lars parsed in a shawl Cajun. I guess shawl Gaelic goed de gele. Stiedig. Maar we gaan eens naar Cajun is a good time. It was just to give it. Is that like a began? Ah, I know. I think. That's a wee bit, isn't it? Well, my son go up we call her Kathleen McInnes. We call him me Shine. I guess Horton and Guwechke. Oh, zeg maar. Strips. You sure it's not about you? Hope not. Fiskert in goede geest, kun je de gloon, lach me gleich, bialo ska, en kan je erheen, wat weken genoem. Paraloon, de wille venjas, paraloon, de wille voel. Sparaloon, kalakische gliaken, appere, sparaloon. Hoort je de onkel, roise voelen, streepschool, alles ten schalken je. Para betal gemore ulvesh bishnyaken sapriam kane sparalo belefenya sparalo belefenya sparalo kalaki shugriaken apre sparalo.
Soon like it. Fell apart. He's a great accompanist. He understands the songs, he feels the songs, and he makes a great job of working with singers. So why did you write this one? Actually, honestly, it's when you said you were looking for songs. Is that right? Just wrote it there and then? Yes, it's not factory hits. But I mean, a hit factory, just put it into action. Pete Waterman of Breeze. I try and hit the right note, you know. That's the chorus. Yeah, it is. Arst go op een CD-uur. Ik mijn hele kuil veel meer af. Daar hoor ik hem. Vet tenen met Wari Wien. Zo'n ik het tenen maar. Zo een gul dan. Maybe not quite that fast. Wari voyach, se wari Wien, is tu mo graagse, is metel Wien. Schachkach groen. Misschien dan haas je de koop per kool. Gele. Zoals je het is toch... Hij zegt het. Je mist het hier. Hij zegt op de hersen het hier. Hij zegt het. Ik is het gemaakt special te hebben. There's a accordion over it, be nice. Well, I truly over it. Good. We've also compared to misschien wil me oorzaak jail zal het mij eens kunnen me heen wat gaal de klare rinje. Ruan nashe karstu wagental halon mafruater kam jawach gental chide fudan khatad mi fua. Ik kreeg je laatje raken. Genees kreeg je gewoon English and stuff. I mean, legend divides, music unites. Sien ik het? Kreeg je akem ze. Ik ga kreeg je akem. Ik is 5 een laatje die is een machine. Ik ga zeggen, kreeg je spirit te lang. San trona pushtige hen is mua hatunya de alles a chuder plár. Ze wordt ons zorg je houden wie schrijven pushen ek ide moor ha Blair nest het schrijven grond pushen peace and cool ek niet zijn kut je gaan in les na klaren wie kopen dit nam viach ze han klaar summer in Skye gaan in ze een klare schare han ik mag a kulturishente en al bediev.
A blaad gyma tlwyd I fath aina, snoedd y chychli an y nu cyd diog, cyd fichyd sy siach diog, har ein aione gyda fwyl yn cael gycrwy et blaar. Gydyd jas joi bas y fahau, chai dachi y joli syf dde yn a henne. Chael blaar na hiwstr yn cwlece, aes y ciol y fedd ych yw harflionach yn. Aes chan agad asg y brach, na cynnych yn tiolich y fas y dachi. Ga mi troi to mis en toch brennig en gemaakt derf. Wie me ra. Hur de dochter hur det prozac mi. Så vi var med Skye sinds. Ach waar, vi is het be. Nu snurs in huis met gal traum sån smies specin där garage såna väg. Pas var gemaakt där diese getauscht gericht weges ruhig mir so blindigen. Ach när huis im gericht toch går be fijn. Is ik het jaarst van de typische hager geslut in machine. Hij siach blian y siachat, mas de heel blaar gan y studio, eis mas de noch kan klaar Angels from the Ashes. Han klaar het enna mach as joi peace cool skrive, maar geinig an na Highland Bay, an een toepish 9/11 an New York. Die dat kan toe een typisch van mijn zo'n roet schrijven. Agus koenig en akams koenig en ik troelde dunja met een kindje en een typisch dus we met zo'n roet in de hyene roet een kindje is gehaartje zo'n dunja hugel koenig hem haast biek op raag dunja lema mag. Hunnekens is ik het je smeert ik het nee soort toch het soort ruin no tuigen haro baas. Han bwy'n Carnas, Glasgow the Caring City, y fddialag wrth fi yn y sirtas yn taich fo yd ffeg yn tŵl. Ac cri yn gwyd sŵhydd ha taich glentynach da heolich yn polis y slwch smali y chwchel on the 9/11. You probably couldn't see Blair, but the drummer was so nervous at this point. The big guy? No, the big guy was just, look at him. He's rigid. The wee blonde haired drummer still goes on about the moment, you know. One of the volunteers with the charity came into the office and said he'd another piece of music about 9/11, and I actually said to him it was another country and western song. I just don't want to hear it because there's so many. He said, no, you have to hear this piece of music, and he put on Angels, and suddenly 3 years' work had a piece of music attached to it. As Joe gaif brin di plaar, hai Angels from the Ashes y reich mar chlaar sonrichtje, son edrych y hinnal gan y Carnas. Ba sio cwjach fe mal mar gydys son taich gychwyd I ffeilsach yn gwjoprach edd ffeg yn dwyl. Hai yn glaar chwyd edd fwc an y glasach o, be rygyd yn offolis New York yn lahed.
We were actually able to use the single to get into some of the corporate bodies, and when you go to see them, rather than leave a business card, you were saying, oh, and by the way, this is the piece of music we use for our New York projects. And the credibility that gave us was unbelievable. It's like the stone in the pond, the ripple just keeps getting bigger and bigger and bigger. And the piece of music, I think, will probably be the anthem of Glasgow, the caring city. Blair needs challenges, and he doesn't fully know just how much his music means to certain people, because it is special. The last track on Angels from the Ashes is a tune called Son of Marg. Now, I've got an 8-year-old son who is absolutely captivated by that track. He says it reminds him of the past when his granny was alive. One of the nicest and the most infuriating things about Blair Douglas is that the fact that that track speaks to an 8-year-old boy means more to him than selling 1 million albums. So it's just kind of like, but very important, following the rhythm of the words, right? Mm-hmm. With the melody. It's really important, right? So we'll give it a wee go. Maar zijn je goed Blair, zijn je goed gemassa ha geol like ach garoid je ma het heen reich. Hanjale missel het genune soos routen ha kelt de diavgeskill. Ha kjol go kutmarga ach de wille hanjale go missel het. Mis men wel lekker eigen maar rotte kan ha kan Soerig aan de dag. Het doen was aan, maar iedereen was gezegd a hakema roppig. Agus feme toe. Kom je oorstanig. Wie kan jonig. Uitbejanig. Ach, stu ha kosk unje. Janef. Kom je oorstanig. Hasjen aan. Feme toe. Wie brengt het in je. Feme toe. Wie toekelefoon. Agus wie lucht in je. Fiús get nach chaú feidir cin colchris agus char Blair díobh uasach Jonach a thuh sin. Right, good. That's good. Just what do you think? Just watch tempo, isn't it? Not too running away with it too much, but that's good. Thug Paulus New York cuidig de bhlair ag le heil le lárach na túpaist. Cuidig nach ábhaiste bhí go háisteach de heolachin na neoine chaile bé, nó de cheannarstan dúchan in an tugail. When I first got here, for the first time when the rubble was high, I was speechless. I couldn't. I didn't know what to say. It's beyond comprehension, really. Even now, it's hard to take it in. It's the size, I mean, it's, initially the size, you look at it, as you've seen it on so many times on TV, in pictures and all that, even when you were watching when it happened in the aftermath, you had no idea. Stoch go bhfuil neánach dóid ach bheit mí
tolletje bjaun. Stoch gyda par stile den sgeelach. Sgib mewn fawn gan tai sy'n wrs am yn New York. Derf haast de kitchen gwrdd am iawn by drwytiach gyma agos. Fa gyma tŵrs a'ch cwtiach. Ach fa pros iawn cwtiach fi iawn. Is a fech yn yr aftio. Fi cwyn ac yn gybrach hier. Allons danser! Wyddie ag Blair an ceol Cajun, agus mi gedig hawl wyd a corym tole Louisiana, stad a hana knef drummer gan I ceol Honrichte sio. Okay, la porta en arrière, the back door, okay. Hot door. An y doin a ceol Cajun gymach colachri ceol garagos. Toch gyda siwr sydd e ceol Celtach a hawn. Anig the Cajun rhaid yn nŵla as y rhain yw alap a nŵa. Cos yn nŵr sy'n anig sy'n yn hio Louisiana. Sŵr del is toch gyda yn ceol colachri yn ceol acamsa. Yn ceol Cajun gymach simpli. Mas simpli. Passé dans la Pomerania. Isaac am gewild een kanen achke. Maar een staatskollig een kanen achke heen. Is het een strie ach, aan mij verder gewild stoch gewild kindje gaan. Agus aan de deunie heb toen die proosje aan. Inderdaad. Thank you so much. Right. Thank you so much. Good. Thank you, man. That's brilliant. Good. That's been my day. Week me aan in Louisiana. Kun je aan de jaren gaan komen op thuis DVD's, video's, zoete machine. Dus nu houden we aan en ja, en nu houden we aan Louisiana. En met een chain bio, nachtje de chain bio's en
is ik een hennemens Louisiana. Ja, dat is een fritsje. Maar ja, dan broert daar. Ba Blair de harin go leor de vechken smoantjen ferra Louisiana, Greg Girard. Le Shallian idachgal te garinach, Lakaina Atchafalaya. There's an old fisherman, in fact I write about him in one of my books. He's still fishing on the river, and he's 96 years old. His name is Dewey Patin. He barely speaks English. I mean, he speaks very interesting English. And he fishes with his son, who's about 65. But I mean, he cranks the outboard motor and everything, 96. And his mind is totally clear. He just lives to fish. Vriend mi Blair fat trish in der wetterige bruin is fiachende sich hel ha scho a janef. Agus chora me hinke eichkin as sich hier mach. Ach nere wenige op barach man hel we hine feichkin wetjene kielgo. Oste shotune ha karan asnu huichig as we shinne gursies etchen fo skal gulter fatena sma fo hanan fatena sma ach ha een goed hiul heenachke, ha kanan is doel gezachke, agus hetchen biao aan een dooi nach eleshne fechkin, kult na gaelic. Agus vekra show cage is na Cajuns, agus maar had de Gianov, agus maar had gewoon eier, agus iun zich van een shin, agus zullen me kere shin de wij fechkin. See this tree in front of us? Oh, yeah. It's called curly cypress. It's where I eat my lunch every day. Right. Yeah, I love that. I have a lot. Whenever I find a piece of curly cypress, I keep it. I used to sell driftwood quite a bit. I made a better living at that than teaching. But I don't sell curly cypress. It's too unusual. Beautiful. Maar hoe is het vet? Animal kluchen en heel duur balfa. Hoe stessen gero een culture maar cruve. Hoe ste a culture is like a tree, and you must allow the tree to grow and feed it, and you do not cut the branches off when it grows. Voeten te kurstrin aan een garlic. Maar met zo'n natuurlijk een ooit duur balfa, dierig zo'n rauw, dierig tang. Hij nou nog maar een gehaald publiek. Is een kleine kessen stij bij Hakemse. Ik is van met zo'n dierig rauw zien. Zo moet ik maar persen te gaan. Nou kloeg, kaal. Ik schreeuw uit de machine. Uren heb ik maar derf. How vast te grieën, staan, doen. Als je derf, gemaakt derf, hoe mag wel meer zo'n dier staan. Fred's Lounge en de mamoe, was de keer aan de hand. In de tien, heel gachkaan naast Fred's Lounge.
Sa tíireach bar, sa húla de saharde, a fosca ché 8 gúrs de bhatin, sa cála na clúi. Stoch go bhfuil isimpa ma, le dói bethe, na dúne, de dul amach bounce sa clúi. Stoch go bhí drama na gáach cúteach. Tá mech go áte mar sídste, soch gan na postrí sa húla áte sa géalpach. Oh, yeah. We've got Blair from Scotland. That's going to do a couple of songs on that piano-style accordion. Blair tells me he plays mainly Celtic music, but he loves Cajun music. So we're going to turn the show over to him, let him play a couple of songs. It's just a little bit of something up from Scotland. It's pretty straightforward. A little Scottish music. I'm going to show you what you get. Okay, one. Just get it 1, 2, 3, 1, 2. Master chuich mi. It's like a tickle on him. I would all stay in a soul achgus. Agus a sin ddim to be fecal stoch. Ach, ein a car machine a sin evil. Gwine, gebrachen. Chuich mi. Call in duch cúl Cajunas sin tír. Scannial heen.
I'll be wanting to get paid. Toch weer zeker binnen rast van kjol, keetjes van kanen, baasiger. Ik is goed, de keetjes goed in een kjol. Ik meer aan de kriegen, behe. Ik is tel hem echt iets in elkaar. Juist aan een kjol. Dat doen fijn. Lutte kan mag. Slutte kan kindje gemag. Maar dat kjol lekker. Zien nee. Valse.